What is up, my lovely people? It's me, your homegirl here, Kate, and welcome to another episode of Shuja's Connect. Tuko na a great show lined up for you guys, but before that, nataka thank all my fans who tuned in for last week's show. Tulikuwa na show kali, tena kali, zaidi ya kali. Tuliongelelea vitu mob sana na wasee walikuwa wametune in wakachangia story za Valentine's man. Iliweza mbaya. Anyway, thank you so much for all the guys who tuned in for last week's show. Na leo pia tuko na show tena noma, tena nomare. Tunaongelelea story ya madem sahi wakirudi shule na wenye wako na maball, wanaweza pata experiences gani wanapata sahi. So but before tuingile story ya this week's topic, kama umetune in for the first time, don't forget show yetu ni ile moja tena moto zaidi, inaitwa Crisis Show. Unaweza tune in every Thursday at 8:30 pm. Unaweza changia topic yetu. Tunakumbuka kama unapitia crisis situation yoyote in life, don't forget tuko hapa juu yako. Ni text kwa namba yangu 0775 533 117 0775533117. Hale wako watu wangu, sorry for last week manze, network ilikuwa mbaya sana, but at least tukaweza kuongelea vitu kadhaa. Wasi walikuwa wamechangia topic yetu ya last week na tuko this week. Anyway, tuko na counselors wetu in the building. Wacha watupatie intro, watuambie Kenya wanafanyanga na wametoka wapi. Winnie? Hi good people, this is Winfred Maina. Niko natoka mtaa wa Dogoreti Kona, kikundi ambacho kinajiita iko like TBO. Mimi ni counselor na mimi ni mental health advocate na pia safe sex advocate. Thank you, Kate, for having me. Thank you again for having us, for being in the show. Sorry for having us, for being in the show. Zach? Zach? Kate, can you hear me? Yeah, we can hear you. Introduce yourself. Okay, my name is Zakaria Kahwai, born and bred in Githurai, Nairobi, Kenya. Currently working in the Link Empowerment Initiative, the team lead, and also working on helping the young people on issues concerning sexual practice and rights. Thank you. Thank you so much, Zakaria and Winnie, for being with us today. Kama venye nimesema watu nguya, tuko na topic kali tena kali zaidi. Tunaongelelea wale watu wenye kuna shule. Ni experiences gani wanapata wakiwa shule? Winnie? Kate, kwanza we need to appreciate ya kwamba the fact is kuna madem wengi sana wamerudi shule wakiwa na teenage pregnancy. Na according to the government data ile imepatikana ni ya kwamba we have over 4,000 girls wenye wamerudi shule wakiwa na ball. Na this is a crisis and we need to do something. Na some of the challenges zenye wanapitia, kumbuka these girls never intended kukuwa pregnant. They were just having sex, and then waki have that fun wakajipata ya kwamba wako na ball. So this kwanza is a shock. This nothing, hisi kitu walikuwa wameplania, and it comes with guilt. Yani dem wanajiambia, yani seriously, how could I how could I do this? And a guilt ni kitu mbaya sana sababu inaweza lead to vitu kama suicide. Unaweza pata vijana madem wameanza kucommit suicide simply because wamejipata kwa this situationship yenye they don't understand na mzazi hataki kujua. He or she was not available to give you some advice the sex. Ameshtuka tu kona ball. So let me say, kwanza wanapata guilt na tena wanapata a lot of shame.
let's say dem amerudi shule. Saizi gava ilisema haitaki kujua whether uko na ball ama hauna, unarudi shule. Every kid has to go back to school. So umerudi na ball, my friend, ile shame una carry, au junior na kali, you know, you're being laughed at, na wale ma student wengine wataki kujua. Hakuna mtu amewaongelesha ama amepeleka through counseling. Hawataki, wanakuchekelea because probably they played safe. Wengine they even played safer. Wali abstain, wengine wakatumia condoms, lakini sasa wanashindwa kwani wewe hujui rada ni gani. So there is a lot of shame and embarrassment. Wanapitia through a lot of embarrassment and hawajui venye watadeal na all these frustrations, sababu most of the schools they don't have them in. Ukionekana ukipatikana uko na ball, kitu ya kwanza ni you are sent back to your parents. Gava inajaribu kuavoid hiyo, kutuma watu hii nyumbani sababu wako na ball, inataka warudi shule. But some teachers, I don't know, they send the kids home, the girls home, waende wakadeal na hiyo situation, and they're not making the situation better. Sababu kumbuka kule nyumbani, it's even worse. Sasa wazazi, they don't want to understand. Yani umekuja na ball nyumbani kwangu na nilikupeleka shule ukasome, then you have to get married, you have to, so kuna hii risk ya them being married off. So sababu yule labda kijana alikupatia mimba is not ready na amerudi shule, sasa unaambiwa hata unaweza olewa na mzee. So there is a lot of things that are actually going into these girls through their mind. There are so many things zenye wanajaribu kucomprehend. Hata sijui kama wakisoma watashika. They really need counseling. Yeah. Very true. Kuna fan mwingine pia hapa amesema, Anita Jonti anasema dem sahi akipata ball ni kupelekwa tu ushago. Hivyo ndio kuko sahi, because venye umesema most parents wana feel ashamed, wanaona wanafanya so much for the girl, so much for this daughter to just stay in one place, alafu unakuta unamletea ball kwa nyumba. Hiyo shame yenye hawezi taka kutia, so wanaamua wapeleke mmoja. Shida. Anyway, Zach, what do you think about that? Sai madem wenye wanarudi shule na wanarudi a ball, most of them, ama wasi wale wengine wanarudi ball, ni experiences gani wanapata sai? Okay, thanks a lot, Kate. Kuna zile mashida mademo wanapitia sai wale wako na ball, na kuna issue imekuwa ikitrend sana kwa social media, whereby one of the principals wa secondary, ambayo stay mentioned, alikuwa amesema all the girls ambao wanakuja shule wako tested for pregnancy, ndio at least wajulikane kama wako pregnant ama hapana. Whereby watu wengi walicondemn such issues, wakasema ati hapana, ifai kutest your pregnancy na lazima uwe na consent na vitu kama hizo. But for me, I was thinking on my end, niliona ni very good kufanya kitu kama hiyo, because at least utalan ni nani yako pregnant na how to handle, because most of the young girls ambao wameingia shule sasa hivi wakati wa COVID walikuwa home, wengine walipata mimba wakati wa COVID because walikuwa very idle na vitu kama hizo. Sasa amerudi chuo na alikuwa amepata ball wakati wa COVID. So sasa atapitia kitu inaitwa depression na stigmatization. So most of the young girls wanakuwa wanapitia stigmatization, whereby marafiki zake ambao walikuwa naishi nao ama walikuwa nacheza nao na walikuwa na good rapport nao, sasa hivi watakuwa wanaweza kuengage the same, because sasa yako na ball. So watakuwa na stigmatize, wanasema udem alienda kufanya nini, wengine alienda kuengage in sexual activities baada ya some. So kutakuwa na hiyo story ya stigmatization. The other thing is about atakuwa ametengwa na marafiki zake, na marafiki zake pia watamletea story ya depression, because kama umetengwa na marafiki zako na mlikuwa na good rapport nao, utakuwa unapitia kitu cha depression. Na depression ina hard sana. Mostly unakuta mtu amekuwa depressed because first of all ana mabeshte wa kuengage kwa issues zake, secondly ana watu wa kurelate nao. The third thing is about unasikia mpaka mweko kwa desk moja mfanye kama ni story kama group work, hamwezi fanya because watu wanasema ule dem naniaka, ule dem mwenye akona mimba. So such issues zimekuwa zikiwagonga saa hii wale wamerudi na ball kwa chuo.
earlier on nikisoma kuna dem alipataga ball tukiwa shule, na I can just take the example yenye alikuwa napata. Kama hiyo time nilikuwa back then ilikuwa matuo kitu, na unakuta dem ampata ball na walikuwa na stigmatize. What about now ambao ilikuwa kuna COVID-19 ambayo ilikuwa imewahata hiyo time hakukuwa na COVID-19? So sasa hiyo dem anaambiwa alikuwa ameenda kujaribu. So kuna such issues ambazo zimekuwa zikitokea na zimekuwa zikiwa affect psychologically na pia mentally. So hizo zimekuwa zikiwa hard sana. Acha tuanzie kwanza na the root after dem amepata ball. Mbona dem sahi ya kuchua ako high school ama ako kampu ama anasoma, mbona apate ball? What is the reason as to why anapata ball sahi na? So one of the things is lack of information, because ukiwa na information sisi kama the Link Empowerment Initiative tumekuwa give information kwa community on issues concerning contraceptive use. Sitaita family planning, because kijana yote kumwambia story ya family planning anasema mimi sina familia, what am I planning? But ukimwambia story ya contraceptive use, at least ina make sense kwake. So kama angekuwa anajua yeye ako sexual active, because most of the young people are sexual active, na ajue kuna anything yenye anaweza tumia, I make sure that anaweza kuepuka story ya pregnancy and also STIs, because tunaweza kuwa tukiavoid pregnancy tusahau kuna STIs. So akilaki information anaweza go such scenario. Secondly, kuna kitu itakuwa ignorance. Kuna watu wengi wanasema ngaji si itakuwa tu nikamoja nikienda hivi atatoa vitu kama hizo. So akienda hivyo, hiyo ignorance ina make sure ina lead to pregnancy. The other one is about peer pressure. Kwa sababu unasikia mabeshte wako pengine wako 15 years ni madem ama machali wanachochana ni aje, hey uje have sex na kwa tamu. So the yenye itamgonga ni nini? Itamlead ku have sex ndio asikie kenye mabeshte zake walisikia. The same happens na kwa campus. Unasikia mtu ameambiwa hey uje drug fulani, tumia hii drug inakuwa poa sana, inafanya mtu akue stimulate. So hizi vitu zimekuwa zikiaffect watu juu ya peer pressure na pia lack of information. So hiyo ndio kitu kimekuwa kihand sana vijana wetu hapa kwa community zetu. Kweli, very true. Winnie, in your perspective, una feel mbona madem sahi wako wana get ball na bado wako shule? Kwanza kabisa we need to appreciate vitu zenye COVID ilikuja nazo. Yani COVID ilikuja na lockdown. Lockdown meant ya kwamba hautaweza kusafiri from one place to the other. So watu wengi sana walishindwa kutravel, like the way Nairobi was locked. So watu hawakuwa wanaweza kuaccess kukam venye walikuwa wamezoea. Na so that one gave an opportunity to young girls wenye walikuwa in abused within, unajua sasa venye watu they couldn't travel. So kuna watu walilokia down, like parents, there are some parents wenye walilokiwa out in another place where they were unfamiliar, si kwao. Na kuna watoto wenye walilokiwa kwa place yenye si kwao. So they were predisposed kwa watu wenye wanaweza take advantage. Unaona? So that one created a chance ya watu hii kukua abused. And then even hiyo hata tu lockdown, hata ile ya stay at home, so many parents walichujwa job wakarudi manyumbani, and hiyo lack of job, and they are very frustrated and they are busy now, they started looking for other jobs. So ika create that part of negligence. Ikakuwa the parents are not available at home, so they don't know what the kids need. So kuna watu hii wenye walikuwa wana haja ya pads, but the parents couldn't even know mahitaji ya wasichana kama hao. So they went exchanging sex for pads. That was ilikuwa very rampant, especially in urban areas. Alafu the other thing is restrictions of movement zilituma even girls wenye probably they could have accessed youth friendly information. Kama sasa iko light, hiyo time tulikuwa tumeambiwa stay at home,
Sasa wewe unakaa nyumbani, ofisi imefungwa. So nobody's coming to get the sexual reproductive information. So hawakupata the right information. Wengine wenye hupata safe vitu kama contraceptive, kama in the link empowerment, wakapata kumefungwa. So hawangepata ile service. So that one really cause a lot of harm. The other thing is that kulikuwa na uncontrolled sexual behavior. Watoi wanapenda freedom. Na the fact ya kwamba wazazi they were not involved, they were not present, ikakuwa ya kwamba they took advantage of that to explore. Na ujaiona kitu mbaya kama mtu ana explore na akona ignorance, hajui. So most of them were taken advantage. Most of them were just having sex and having fun na mabeshte wao. And then probably mostly naweza sema sana ni then your lack of information and ignorance. Yeah. Iyo ilichangia sana. Back to you, Kate. Kate. Okay, Winnie, thanks. Naona Kate kidogo internet inamgonga kidogo. But another issue is about the young girls ambao wamelack information, at least when you umesema. How can we dwell with these such issues kwa community zetu? Because kuna vijana wengi sana wanakosa information kwa community. Tunaweza wasaidiaje ama tunaweza fanya nini to make sure that wamepata information, the such scenarios may happen kama saa hivi wenye watu wamerudi na pregnancy. Tunafanya nini? Winnie? Yes, Kahwae, information is very important. Kama saa hizi we might not get access ya kwenda mashule kuwapatia sex education because bado haijaruhusiwa na they don't want strangers wenye due to COVID regulations. So mostly I think we can go into internet na tuweze kushare this information. We share it through WhatsApp group, we share it through akina Facebook, because you find that actually the age we are talking about 15 to 19, wengi sana wako na gadgets, they are on Facebook na wale wako towns. Alafu now we can also continue asking the stakeholders wenye wako involved na ya mambo ya sexuality, the Ministry of Health, the NGOs, waendelee tu kuongea on how we can have every school ikuwe na counselor, like ama allow peer educators kwenda tu kuinteract na wanafunzi na kuanswer some of their basic questions and giving them age appropriate information. Because information, Kahwai, without information, manze hakuna kitu unafanya, unaenda tu, utakuwa tu unatembea blindly. Ni kama mtu anatembea blindly na anatembea kuingia kwa mtaro. That is unavoidable. So I think information, sex education, which is really appropriate, ile ina kulingana na age ya mtu, iyo itakuja in handy sana. Na pia youth friendly services, youth friendly hubs where mayouth wanaweza enda kupata the right information, because unajua at this age peer pressure iko high, so watapata info kutoka kwa mabeshte zao, na most of the times information yenye wanapata si the right information, iko na myths na misconceptions, and if they get the right information na waweze kushare the right information with the peers, itakuwa poa sana. Okay, asante sana Kate. Asante sana Winnie. So kuna such scenarios zimekuwa zikitokea of late whereby unakuta juzi tulikuwa celebrate Valentine na watu wengi walijitokeza sana na wengine wapenda nao, but after Valentine tunakuwa na open results ambazo zinakujaga. Sijui umepata scenario ni kitu kama hiyo, ama pia uli celebrate International Condom Day ambapo ilikuwa on 13th. Ilikuwaje kwenyu kama Ecolite?
because sisi kama the link to make sure that to get information for community, to make sure that wamepata contraceptives na pia wakapata information, na pia tukafanya kitu moja itaitwa condom blowing. Condom blowing tunataka stigmatize condom because watu wengi wakishasikia story ya condom wanapotea. Kama sahi, even me, I have a condom here. This condom watu wengi waezi taka kuoneshana kwa publicly because wanaogopa. But on condom day tulipata most of the young people walikuwa wataka kuzi access na pia walikuwa wataka wanavihitaji. So what have you been doing to make sure that the young people are accessing the contraceptives more so story ya condoms pia kama kwa mtaa yako na kama Ecolite pia? Okay, thank you sana. Niliona venye mlikuwa mnatesa huko kwa mtandao. You really did good, you guys. Lakini hata sisi tuliwapea kompe kiasi. Tulikuwa kwa field mbaya because we had to teach people about safer sex. Kuna safe sex ambayo hiyo ni ya abstinence. Hiyo iko 100%. Hakuna kuargue na wewe, you know. But kuna the safer sex where you use the condom. Tulikuwa tunafunza watu because they don't know the difference, and watu wengine utashangaa they really don't even know how to use a condom. Ati mtu anatakingi everything ndani ya condom. I mean mpaka testicles, kila kitu zinaingia ndani, and that should not be the case. So tulipata ya kwamba so many people, hakuna mtu amekuwa hapo kuwafunza. Wanaambiwa tu kutumia condom, but hakuna mtu wako pale kuwafunza how to use it well. But the moment you use it well, you get to get the benefit. So wale ambao hawakuwa wanajua tuliweza kuwafunza jinsi ya kutumia vizuri na jinsi ya kuishika ili sipate hewa, ili si burst, because kulikuwa na hizo cases. Mbona hizi condom zenu huwa zina burst? Why can't I use 2 for double protection? And we had so many questions. Hiyo siku tulitumia vizuri kuwaelezea all the information about condom and how to use it well, na ni nani pia anafaa kutumia, because watu hufikiria wale watu hutumia ni prostitutes, watu wenye hawako faithful, but walipata kujua it is also a form of FP, a form of contraceptive. Na sana inasaidia pia kwa wale watu ambao wamepata STIs na labda wanapona, one partner alikuwa nayo na kwa medication na anapona, na both of them, hata kama watu wawili pia wote wawili watakuwa wako na infection, they can still enjoy having sex but using the condom as a means, as a barrier. Na pia inatumika na wale ambao wako na HIV, hawataki kuongezeana, kubadilishana the strains za HIV, sababu mtu mmoja akiwa na HIV virus, yule mwingine naye yako nayo, zinaweza kuwa tofauti strains. Kila mtu ako na strain yake. Sasa wale pale wakitumia condom huwa wamezuia zile virusi zisije zikachanganyikana na load yake, ama asikuwe na virusi vingi kuweza kuminimize zile load ya virusi ili mtu aweze kuishi miaka mingi. So umuhimu wa condom uliweza kuchambuliwa kwa undani, na saizi watu waliweza kupokea condom zaidi ya 12,000. It was such a breakthrough. Okay, thanks a lot Winnie. Naona pia at least kuna mtu ajita Steve Wonders ako in, at least ana comment hapo. Big up sana bro. Anasema stories za maticha na mokari zenye wamekuwa wakifanya kwa community kwa shule imekuwa a lot, so imekuwa ikiwa affect sana. Big up bro, at least comment yako imefika hapa ndani ya Shujaz Connect ama kwa DJ Boy page ya Facebook. Thanks a lot. So Winnie, thanks kwa kila kitu imekuwa ukifanya kama Ecolite, imekuwa ikisaidia sana. But back to the topic about wale mademo wamekuwa wakipata ball kwa shule. Kuna hizi scenario ambazo zimekuwa zikiongelelewa. Kuna mademo wengine wanasema ati after having sex you can just use cold water, na pia make sure that ukitumia cold water itasaidia au utapata ball.
such myths na misconceptions mmekuwa mkidilaji nazo, because kama sisi the link tumekuwa na hizo myths na misconceptions, unaweza tuambiaje wewe kama Winnie mmekuwa ukidilaji na such issues, because zimekuwa zikiaffect madem wengi sana ambao wako kwa such situations ama activities ama vitu kama hizo? Zaka eti sasa hiyo maji itafanya nini? Ita freeze. Wewe unaenda ku freeze sperms. Itafanya nini? Hiyo maji baridi tuambie. So sijajua vitu kama hizo. Kuna dem alikuwa amenipatia hiyo story. So nani is a secondary girl ambaye alikuwa 16. I think those are some of the vibes zenye maboys hutumia wakitaka kuingiza madem kwa box. Yani unaambiwa, alafu unajua so many guys hata wajui at which point unafaa kutumia condom. Venye ufanya especially now the high schoolers, sababu hakuna mtu amewapatia information. Sasa uenda blindly, hawajui. Unapata mtu anakwambia venye yeye atatumia anaitumia at the point of saili anaenda kumwaga, ndio anataka kutumia CD. Hiyo time yote hiyo nyingine ti alikuwa na touch hivyo inaguzaguza hapo hivi, foreplay yote anafanya bila, and it is very dangerous, sababu hiyo ndio inatuma hata teenagers wapate ball, sababu wanakuja kuvaa condom as the last option. Condom unafaa kuvaa from the word go. And then tunasema it's a better option, sababu the moment you start using the hormonal contraceptive, kama uko sexually active na uko a young youth in high school, ukianza kutumia tena unapelekwa aende akadungwe sindano. Umesikia wa mama wakisema kwa chama, eti nani hata anapelekangwa aende akadungwe sindano. The moment umeenda kudungisha huyu mtoto sindano na ako 15 years, what are you doing? You're messing up with the hormones. Huyo dem ata grow up hormones zake zikuwa zimechanganyikiwa. So hata time ikifika ni time anataka kuolewa na kusettle down, napata watu hii, she might not recover, because mwili wa dem kuwa completely evolved by the time anafika 24-25 years. Sasa hapo everything is ready for a baby. The moment you start hizi mambo nyingi sana kutumia hizi ma hormonal contraceptives mapema, zinakuwa affect wewe as a young person. Na when you are empowered, hata mama yako akikupeleka ukadungwe hiyo sindano, you can be able to say no and give an option and tell them, you know what, si lazima nifanye hivi, probably I know of a better, safer way, or the safest way. Nitatumia mimi nisipate ball. Lakini this should go to everyone, especially the young guys. They should know ya kwamba kutumia contraceptives hizi za kudunga za hormonal very early will mess up their body systems, their reproductive system. Okay, asante sana Winnie. Umetusaidia sana on that part. At least naona Kate she's back She's back. Kate, I think network issues ziko mbaya. Sijui kweli uko Garissa ama uko wapi? Mogadishu huku, sijui wapi huku, maana huku hakuna network. Okay, anyway, I'm back, guys. Okay, thanks a lot, Kate. Tulikuwa jaribu at least to brainstorm for the issues ambazo zimekuwa zikiaffect madem kwa community yetu and also kwa wale wamerudi shule. So you can just take over and continue with the conversation. Sawa. Thank you so much, Zakaria, for that. Pia kuna hii pia pressure tumetoka kuongelelea za kumesema that madem pia wanapatia pia pressure. Pia pressure nyingine ni kuna a few weeks ago kuna dem post kwa page fulani ya stop mention, alikuwa amesema yeye upata allowances every single week. So unakaa chini unashindwa, tali yangu anipatie allowances na huyu anapewa allowances. Unashindwa pia pressure sasa inabidi ametafuta do kwa mtu mwingine ndio aweze kupata do, ndio aweze at least kujiweka kwa lifestyle nyingine. Anyway, sorry for that.
So madem sasa hivi wana try as much as possible to keep lifestyle yenye hawawezi fika. So that's why peer pressure inaingia kwa hiyo. Anyway, kwa swali lingine ni Winnie, do you think madem sasa hivi wanafai kupata wenye wamepata ball sasa hivi wanafai kurudi shule waendelee na masomo ama how should wanafai kufanya nini? Kate, thank you for the question. Ball si ugonjwa. So what you're telling them is that they are not sick. They should go for 9 months. No, you should go back to school. Enda to school, see a school counselor akusaidie uweza kumanage frustration zenye tuliongea juu yake, uweze kuovercome stigma, because there's nothing we can do about the society. Hata ukitoka hiyo shule uende nyumbani, the same thing, stigma bado iko. So it is better for you when you're in school, sababu huko shule utapata balanced diet, nyumbani you're not assured. Labda utapata wazazi wenye wataki kukuona huko, but they can afford to have you in school. So wewe go back to school, let the schools organize on your diet, how you're going to eat, and if anything, shule nyingi sana huko zinapea watoto balanced diet. So if it's a boarding school or a day school, utakuwa unakula huko. So go back to school. 9 months ni miezi mingi sana, not unless uko na complication. Kate, it's good to understand na kujua ya kwamba, to note ya kwamba many deaths za adole 15 to 19 years huwa zinaokaa during childbirth na during childbirth complications, during pregnancy and childbirth complications. So it's always good ukiwa shule kuna kuanga na school nurse, ama wanaweza kupatia day ya kwenda clinic, unaenda lakini unarudi shule, because masomo ni muhimu. We need empowered women to go to the Senate, to go to the parliament, to be politicians, to be doctors. Masomo yako haifai kusimama simply because you are carrying a baby. Yeah. Zakaria, do you feel like girls in the ball side wamepata ball wana Kate, pardon, I can't hear you well. Sorry, nasema madem sahi wenye wamepata ball wanafai kurudi shule ama? Okay, education and information is power, according to me, because sitaki tufanye kitu kama our neighboring country ambayo ilikuwa imesema wanawake wote ambao wako pregnant wasirudi shule, waende wakae nyumbani. So education is power, and also kukuwa pregnant si ugonjwa. That's why kuna sometimes nilikuwa nimeambia madam mwingine, tulipatana kwa bank, she was I think 5 months pregnant, but alikuwa atakaruke line yote huko, anakuonyesha na yeye akoni kama disability. Being pregnant is not a disability, so you can do anything regardless hayuko kwa labor pain. But ikishafika kwa labor pain unaweza move uende umalize labor pain na upatie hiyo miezi 3 kama ni ya ku breastfeed alafu rudi shule. So watu waendelee kusoma, kukuwa pregnant haina anything, haina kitu inakufungia. You can just continue working kama ulikuwa unaendelea na masomo kama ulikuwa unasoma. So hakuna kitu imekulimit. So kama dema kuna ball asilimitiwe na hiyo pregnancy, aseme ati sasa siendelea shule sababu niko pregnant, because ukosa kuendelea shule uta lose a lot. But by the end of the day, nani kwa lose ni wewe. So it's high time at least you accept yourself and make sure that usitikie kwa stigmatized, usitikie pia depression ikulete come through kwa life yako. Be you. Na pia kuna mtu alisema another man's trash is another man's treasure. So unaweza ona hiyo kukua uko na mimba ni kama it's a trash, ama watu wengine wanaweza ona ni kama trash, but the person mwenye unabeba ndani yako ni treasure yenye inaweza kusaidia kwa maisha yako hapo mbeleni ama miaka ijayo. So make sure that watu wote wale wako pregnant ama kwa such scenario wasikose kuenda shule kwa sababu ya such vitu kama hizo utasemewa ama vitu kama hizo. Hizo vitu zina happen kwa life, na wewe sio wa kwanza kupata mimba.
watu wengi wamekuwa na mimba, hata sisi ni product ya mimba, so hapo sawa. Kama umetune in for the first time ama una tune in sahi, kumbukeni show yetu ya Shujaz Connect na tunaongelea topic very it's a crisis topic. So topic tunaongelea ni mademse young wanafai wakirudi wenye wamedecide shule, ni experiences gani wana get. Na tumeongelea vitu mob sana, tumeongelea kama mbona madem wana get ball sahi na bado wako shule. Kuna story mingi za peer pressure, pia maparua zao na zinahangaisha madem sahi kupata ball. Swali lingine ni sahi wenye madem wenye wako shule, wenye wamekuwa shule, kuna counseling gani wanapata, ama ni counseling gani uko shule wanapata, ama kuna counseling wanapewa hata wakiwa shule? Kate, shule nyingi zinakuanga na kitengo cha counseling ambapo huwa wanapatia mawaidha, lakini kwa wakati mwingine unapata ya kwamba yule mhudumu wa counselor huyo mshauri labda hajahitimu kama mshauri, alikuwa mwalimu tu, ni mwalimu katika ile shule. Na wakati mwingine watoto huwa wanafunzi pale shuleni huwa wanaogopa kwenda kutafuta ushauri. Lakini I want to acknowledge zile shule zote ambazo ziko na counselors na wale ambao pia wamechukua walimu na wakawampeleka kwa training ya counseling, sababu wanasaidia sana. Counselor hawezi kuwa kila mahali, lakini tukipata counselor hata mmoja tu kwa shule tunafurahia sana, sababu tunaona wanafunzi wanashughulikiwa. Lakini hili labda ni jambo moja ambalo tungependa kuhimiza the government take that ensure ya kwamba kuna counselor katika kila shule, ili watoto waweze kuadvisiwa, tusiwe tunapata cases za watoto ambao wako na distress sababu labda mmoja wao ama wengi wao wako na ball. Atungependa ikwe vile tunaona wakichoma mashule, na hiyo inaweza kuwa ni part ya unrest. Yeah, so I tend to think shule, baadhi ya shule ziko na counselors, lakini we need more counselors kukua kwa mashule, and we need the government to endorse ya kwamba kila shule ipewe counselor so that wanafunzi waweze kushughulikiwa kimawazo, na hiyo itawasaidia sana. Okay, thank you, Winnie. Okay, thank you, Winnie, for that. That's a good experience. At least imetusaidia sana, na pia ina explain more about what we can help the young people ama the young generation to make sure that we can curb this issue ya pregnancy, because imekuwa kitu gonga sana. Maybe mademo wanapata ball hata wakiwa secondary schools, wamekuwa wakipata ball wakiwa mtaani pia. Due to COVID pia kuna mademu wengi sana ambao wamekuwa pregnant, na pia kuna mademu wengi pia sana ambao wamekuwa kijengage in sex. Despite kukua ati wamekuwa pregnant, pia kuna issues za STIs na also HIV ambayo inaua, si ndio? So it's good at least kwa community zetu na pia kwa mashule to make sure that tuna get information about HIV prevalence, and also how to use contraceptive use, na pia hiyo ni kwa community, contraceptive use kwa community, na pia kwa the young people ambao wako kwa generation yetu. Thanks a lot, Winnie, for that. Can just give you sasa kama mimi kijana sasa nimejipata kwa such scenario, niko na ball ama demu yangu ako na ball, amepata ball na kuseko na vitu kama hizo, anaweza reach out kwa nani? Ama kuna demu mwenyewe ampata ball chale amemruka na vitu kama hizo, so anaweza reach out kwa nani? Such scenario za pregnancy issues ambazo zimekuwa zikihappen. Kahwae, unlike kitambo, siku hizi kuna hotlines za counseling ambazo ni free, na watu wanaweza ku-reach out. Kama wewe ni mwanafunzi, unaweza ku-reach out na kusema you need help.
Kwanza kabisa kuna hotline kama 911, hiyo ni child helpline kwa kila mtoto ambaye ana feel ako threatened. Unajua tunasema wako pregnant, we don't even know labda hata they were abused, because tuliona possibility moja ya wao kukuwa pregnant saa hizi. Kuna wale ambao waliexposiwa nyumbani and they were sexually harassed na wakajipata wako pregnant. So kuna hiyo helpline ya 911 na pia kuna 1199 ya Red Cross, na pia kuna namba yangu unaweza nipigia, hata mimi taweza kukusort kwa 0725639005. Okay. Thanks a lot, Winnie, for that. Kate, you're back again. Watu wa haki ya Mungu. Kate, si utafute hata mta ingine. Umeamua tu kwenda huko kwote alafu network inashinda ikitusumbua. So it's okay. Thanks a lot, Winnie. I think, Kate, you can just give us a number yenye tunaweza reach out nayo, and also the social media platforms that you use. So thank you so much, Winnie. Thank you so much, guys. I'm so sorry, my network has been hell. Huku sijui naishi wapi, huku network inashinda imepotea, sijui ni Mogadishu ama ni Cameroon ama ni wapi. Anyway, but I am back again. Our number helpline yetu ni 0775 533 117. 0775 533 117. Ni text anytime. Your text ni free of charge, haulipishi do yote. Kama ni crisis yote unapitia, ikiwa ni relationship, ikiwa ni uko financially stable na unataka help, trust me, that is the number to call or text. But sana text us, na unaweza reach out to our platforms pale Facebook, Instagram, Twitter @djbulisa, Facebook, Twitter na Instagram na YouTube. Don't forget to share, like and subscribe to our YouTube channel. Kabisa. Anyway, back to the show again, my people. Tunaongelelea stories za experiences zenye mademu wanapitia, experiences zenye mademu wenye wako na ball wenye wanapitia zaidi wamedunia. So lingine ni au mademu wenye wako shule wanatitiwaje na classmates wao? How is life for them inside school? Kate, life inside the school ukiwa na ball is very stigmatizing, is very frustrating. Maze unakuanga laughing stock, my friend. So I think we really need counselors in school just to, make the journey smoother, sababu inakuanga so rough. It's a bad experience. You don't want to be in that position. And I think that's why kitambo shule zilikuwa zinaona ikiwa comfortable uchukuliwe wewe na blanketi zako na mattress. Kama ulikuwa boarding, unapewa school bus, unapelekwa nyumbani, because walikuwa wanaona it would be very stressful. But now government imekuja imesema every kid should go back to school. Hawataki kujua kama wewe ni mtoi umebeba mtoi kuna ball yako, no, hawataki kujua. So unapata ya kwamba I think it's a tough journey. It's a tough journey ukiwa shule, na it's just as tough as ukiwa nje, because ukiwa nje not unless tena ujifungie kwa nyumba, bado watu watakuongea, because that is society inaongeanga tu na watu wataongea na they're going to make you feel bad. So these things are real. So I think it's good to seek for help. These girls need to seek for help if they are to survive the stigma in school, because it is not good. Even conflict at home, ukiambiwa ukienda nyumbani uambiwe pick your bags and go, unaenda wapi? Na you are having fun with kijana mwenzako hapo na yako shule. So it is not easy. Without counseling it is very difficult, sababu unaweza fukuzwa hata ujui utaenda wapi, and then you even risk yourself more. That's why unaonanga so many girls will opt kwenda back street. Unaenda unauliza mapias wako, sasa tunakatoanga aje? Unaenda unaambiwa, some back street funny doctor somewhere,
akona ka chemist kake na hapo hivi, place haieleweki, na utapelekwa uende sasa ukakutane na quack, uende tumeenda kutolewa ball. Now to avoid all these situations, we really need to just allow professionalism. Walimu washirikiane na ma-counselors, washirikiane na ma-nurses, so that watoi hata wakiwa shule waweze ku-access health. Waweze kuendanga clinic, wanapewa ruhusa day ya kwenda clinic, wanaenda wanaangaliwa, wanapewa the necessary supplements to avoid things, wanachekiwa up. Kumbuka tulisema complications in pregnancy, inaweza tuma watoi wa succumb to wafariki. Zimekuwa imekuwa, it's one of the big thing, like one of the causes of death in teenagers. Ni hizi stories za pregnancy na kwenda kutafuta to seek for information from quacks, wanaenda wana die in the process. So it's very good for all stakeholders, mzazi, watoi wenyewe, nurses and the teachers and a counselor to work together kujaribu kusaidia mtoi, because mentally anaweza kuwa disorganized. Ako shule anachekwa, anasoma physics, inatokea inaingilia hapa, inatokea pande hii nyingine, hakuna kitu inashika. Because of that anakuwa na social stigma, hawezi kula na wengine, hawezi, anasikia hata aibu hata kuoga kama kwa boarding school, ama kwenda nguo hana mtu wa kumbaia nguo na hazimtoshei. Nayo pregnancy inakuja na budget yake, nguo zitakosa kumtoshea, kwa hivyo sasa itabidi anunuliwe new school uniforms zenye ziki-expand na yeye zina expand, aki-expand with time. And even hiyo kulose shape, what is important for teenagers at this age ya 15 to 19 is their body image. Hata kuwa kale ka figure anataka kukaa poa, alafu tena sasa aanze kukua ako figureless, ita damage mpaka esteem yake. So hii ni kitu itakuja sasa kuwakiwa upon self esteem ikiwa ishakuwa damaged. Yeah, but Kate, this is something that can be worked on, but it is not the girl's fault. Even the boy anasuffer, anaenda through psychological trauma sababu anajua aliweka demo wenyewe ball. So I think lakini so for the boys, because nobody even knows ni boy mgani, sababu hawezi jitokeza aseme eti ni mimi, o sana huku anga wanaerope kama lightning ama kama hiyo network ya kids saa zingine. So it's like that. Yeah, we need stakeholders to shikane mkono na tusaidie this girl to be able to go through it safely, because it is possible. Yeah, I think unafai kukuwa na ma-counselors wenye wanafai kuwa trained in school wenye wanasaidia hao madem, because not any counselor can just help a girl that is going through all that. I think wanahitajika specific counselors, specific therapists for these girls wenye wako inside the school wenye wanaweza at least kuwa wanawa help, right? Yeah. Zakaria, Zakaria, what do you think about madem wenye wako na ball na wako shule wanatitiwaje na ma schoolmates wao? What is life there? Okay, thanks a lot, Kate. The life there ni ngumu. Ushasikia vitu ngumu? Ni life ngumu sana ambao wanapitia huko kwa because first of all walikuwa before COVID ifike walikuwa sawa, they were best friends na kitu kama hiyo, but now ude mwenye alikuwa slay kwa shule sasa hizi slay tena amekuja, kuna another body shape kama venye anasema, at least akona kakitambi, wengine wana huku gedho nasikia watu wakimwaita masource, at least wako na kitu. Unajua source ni mtu akona pesa, so at least kama kuna story kama hiyo. So what happens is that najua for now wanapitia a lot, because first of all wako stigmatized, watu wataka nao. Secondly,
kuna wengine wana pretend kukaa nao because wana pretend kwa sababu ashakuwa mjamzito, wanamfikiria huruma, so kila kitu atakufanyiwa. Kama ni kiti anapata kupatiwa kiti kama first priority, kama ni kwa food anapewa chance aende apite huko, na ule dem alikuwa gamezoea kama ni kwa chakula anapanga line. So vitu kama hizo zinaenda zikiloa self esteem yao. Na kuna mtu alisema the more unaenda self esteem ikipotea, the more confidence inaenda ikipotea pia, because kama ulikuwa unaendea food na ulikuwa unapanga line kama watu wengine, sasa hiyo watu wakwambia usipange line, enda pale mbele, utapata chakula wa kwanza. Ina lower self esteem na pia na courage yenye ulikuwa nayo mbeleni. So mademu wanapitia a lot kwa shule na pia kwa society, because kuna wengine mpaka ni day scholars ambao wanatoka shule asubuhi, wanatoka nyumbani asubuhi wanaenda shule, alafu tena kutoka shule wanarudi nyumbani. So wanapata stigma mara mbili, kwa shule na pia kwa community, kwa sababu ukiona dema kuna ball na anaenda shule, kuna hizo sasa huyu nini alifanya, nini alilack, vitu kama hizo. Such questions ambazo ziko unanswerable zimekuwa zikitrickle down kwa life yao. So such scenario la mademo wanaweza kuwa zikab, because kitu ya kwanza, usisikize mtu yote mwenye anaongelea historia yako. Weka life yako, kama ni nini life venye ulikuwa unakaa, kama ulikuwa unapanga line, wewe panga line. Kama unajua kuna ile time inafikaga ushakuwa mjamzito, umelack nguvu, una kitu kama una nguvu, unaweza pata priority. Kama kufikia hapo, make sure that unafanya vitu zako normal. But ikifika hapo, ujue lazima at least life ita change kiasi. But according to my understanding that these girls wanapitia a lot, na pia they need more of counseling, because counseling na communication inawasaidia sana in terms of growth. So wakipata counseling na wako communicated too, kuna poa story, kupata ball si mwisho wa maisha, the same way tunaambiaga watu kupata HIV si mwisho wa maisha. So encouragement itakuwa inawasaidia a lot kwa life yao ambayo wako nayo hapo mbele. Thank you. Anyway, tumeongelelea so much about au madem wakiwa shule, na kuna time itafika lazima watagive birth, right? So after giving birth, what is next? Wanarudingi shule after how long? Counseling inakuanga bado ama what goes on? Winnie? Thank you, Kate. Counseling, through what counseling does ni inawasaidia to dealing with self-care. Self-care ni kujua ya kwamba the ball imekuja and there is no way out. Like you have to carry it to the end. Hii ni safari yako, you chose it, imekuchagua, and there is no way you can run over it. Choices have consequences. And sasa hii inakusaidia tu ku-accept ya kwamba this is a journey that you have to walk. And counselors walk na wewe to accept them, to accept what has happened. And they will walk with you through the journey to kukusaidia uweze kukubali ni aje kunaendelea. And then counselor ako pale to solve the conflict. Kumbuka hapa kuna conflict between you and your parent. A conflict might arise. Uchujwe mpaka nyumbani uambiwe wewe take your bags and go, ama sisi hatuwezi carry burden, enda kwa yule alikupea mimba. So at the end of the day kuna conflict yenye iko mahali and it needs to be resolved. Without proper management, unaweza fukuzwa into the street, unaweza ozwa kwa person older than you simply because utoe aibu karibu, na that can be the end of your story wewe na shule. So it is good to have a counselor come to help in the conflict resolution. And then we have the child care. We need to take care of the child as well as the mother. Kumbuka hii safari yenye imeanza inaweza lead to death of the mother if it is not handled well. Tulisema about complication during birth, especially to teenagers. Kumbuka mwili haijakubali wewe ubebe mtoto, but unfortunately kuna mtoto ndani yako. So you need to really work with the doctors so that waweze
kudiagnose kama kuna kitu yenye inaweza cause hatari yenye inaweza tuma to lose the mom ama mom na mtoto. So it is very good for a counselor to be there to recommend all these services za kucheck huyu mama. Then we need to reduce the risk of even this girl, Kahoya aliongea juu ya depression, of this girl thinking of even taking their life away because of stigma na because of frustration. If this is to be prevented, lazima huyu mtoto aweze kuongeleshwa na counselor ili asikuwe na hizo ideas za self-harm, aweze kupita to go through the pregnancy phase safely and feeling ako safe. The other thing is that the counselor need to encourage this girl to take opportunities zenye zinakam na education, because the pregnancy is not the end of the life of this girl. Anafaa kuona father, kutereza si kuanguka, we need to sleep, rise again, and arise and shine. So there is another opportunity. Na kutiwa moyo, huu moyo ambao anahitaji kutiwa inaweza fanywa vizuri na counselor. And then it is also good to know that guilty feelings si mzuri hata kwa mtoto. Those feelings, they cause bad emotions, and then they might cause complications during pregnancy. Hata mtu yanaweza toka tu ile abortion imejifanyika tu yenyewe, or iyo lead to a mother akona depression after delivery. So a counselor is very important in this journey. And Kate, with all those reasons, kwanza sioni haja ya shule fulani ama mzazi kutochukua mtoto wake for counseling kama amepata ball. Kahoi. Okay, thanks a lot, Winnie. Okay, thanks a lot, Winnie. I think Kate network yake leo ni mbaya mbovu kabisa. So I just wanted to request you to give your final remarks about this topic. Unaweza advise aje ama madem ambao wamekuwa pregnant kwa hii time ya COVID, and also ama madem ambao wako shule na wako pregnant, unaweza advise aje kama the team lead wa Ecolite? Please unmute your mic. Please unmute your mic, Winnie. Atukusikii, umemute mic yako. Yeah. Thank you. Tulisema ya kwamba kupata ball si ugonjwa, na it is possible ukiwa na ball kwenda shule kama kawaida, if at all hauna complication. And then the journey of carrying pregnancy when you are a teeny, the journey of carrying pregnancy and carrying it to the end and delivering a baby, it's a risky business. Kwa hivyo unafaa kuwa unaenda clinic ili uweze kuangaliwa, because hapa ndio kuna chance ya losing you and also losing the baby, or losing both of you. So daktari ataweza kumake a recommendation na ataweza kukuambia how you are faring, you and your baby. The other thing is that tunasema ya kwamba the fact that you are pregnant, ukiendelea ku have unsafe sex, chances are you are going to get an STI, and STI si mzuri sana kwa mama mjamzito, because having unprotected sex inaweza kuexpose kwa ugonjwa kama gonorrhea, ugonjwa ambao unaweza shika mtoto na umfanye akuwe na ulemavu, ama severes ambayo inaweza tuma hata mtoto akuwe na akili punguani. So I think ni vizuri sana the fact ya kwamba uko pregnant, usione kama hiyo ndio reason yako kuendelea ku have unprotected sex. It's good if you still want to have sex, make it safer by using a condom, na si kutumia condom as the last thing. Unatumia condom
kutoka mwanzo, kutoka foreplay pale bado mnashikana, bado mnatayarishana, lakini isivaliwe sasa ile unaenda kumwaga. No, you use it from the word go, so that ukue safe na uitumie vizuri na uitumie consistently every other time. Consistently means usiseme nilienda short ya kwanza moja nayo so imekava hii nyingine. No, kama ni kuitumia unaitumia every other time na unaitumia vizuri. And then to all the girls, you should learn from your experience. Learn from what you've gone through and let it make you strong. Let it not make you bitter. Let it make you better. Ukuwe na a better experience. Na when all is done, utarudi back, utaenda shule after delivery, you will talk to your parents, mjue venye the baby can be taken care of. Na who get married to an old person or anybody who cares to marry you, hiyo si the best option. Remember, haufai kuwa punished eti because tu umekuwa pregnant sasa ukuwe condemned forever, huko unataka kusoma saka. No, people are going back to school na wanaendelea na life yao na wanakuwa whatever they had dreamt to be, and they're going to school with a better, knowing better. Wakiwa wanajua, si wewe usikue yule unataka kulearn from the same experience mara 3 mara 4 ili ushike. No, you learn from your first experience and you make it something to remember, and ujue ya kwamba there is a future and the future ni yako, na you can make even future ya huyu mtoi better because you are there to make it better. Now you will get an opportunity to do that, and when you get it, mazeu si waste. Go back to school, read like never, and wacha usucceed hivyo. So those are some of the advice I can give them, and niwaambie it's good to have information. Information is power, so get to learn. Ujue, ukienda kuona clinic, kwenda kuona daktari, nenda pata all the information you can. Ukitaka kutembelea resource centers, fanya hivyo. You can even ask Mr. Google, and you have the numbers that you can call to talk to a counselor. Na shule, if you have a counselor kwa shule, make sure you have you get to learn more ili usikae mtu ignorant. Na it is possible kurudi shule, it is possible to change your future. Pregnancy haija kulimit kufanya anything. Okay, That is my take. Thanks a lot Winnie. Naona Kate pia amerudi tena. Kate, wewe uhame Somalia. Unajua wewe ukiishi Somalia, nafikiri hii maisha inakuwa ngumu. Kate, you can just give us your final remarks as we end the show, because you are ending the show with the final comments. Your final remarks, and also you can share the social media handles at kimalizia. Asante sana. Zakaria man. Mimi mashida yangu ya network ya wasidhani kama inaweza saidika, ni kuhama tu, ni kuhama ndio nitafanya. Anyway, as we finalize the show, all I want to tell the girls out there is try as much as possible, check yourself and check. So usioni ati uchali ati anakupenda, kama anakupenda ataprotect future yenu. So try as much as possible kujiprotect wewe mwenyewe, jipende kwanza. Unajua ukijipenda unaweza kubali mtu mwingine akuja kupende. Unaona? Na kwa hii sessions zenye tunakuanga nazo, tumekaa as much as possible kusaidia mademu wamepitia depression, wamepitia stress. Winnie is a living testimony. Mademu tumerecruit kuja kusaidia all of the country to help with depression, stress, through financial issues, na tumeongea stories mob sana na wamekuwa fiti. So wewe pia kama uko kupitia all this, usijali, hauko peke yako. Namba ni ile 0775 533 117 0775 533 117. Pia unaweza tupata pale kwa page za Facebook, Instagram, Twitter @j. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Na kama dawa nataka kuambia my people, it's been real, it's been great. Same time, same place next week.
Thursday at 8:30 p.m. Thank you so much, Zakaria, man, umenishikilia hii show, na Winnie for being with us. Thank you so much. So yeah, peace. Thank you.